台湾在1982年发生土地坑翁仔某跨国卖红仔事件，引起社会关注。因为人口买卖假造身份，害一寡红仔是要找到原生家庭是真困难。日库联兵都协助6、7个个案来台湾找找亲人，其中一个人最近甲美国养母来台湾，希望透过社会力量，有机会会当找到伊的原生家庭。主上违法0年的台北，我的UN民召国会晤。3岁就离开台湾出洋到美国，对42岁过回女来讲，中文才是外语。因估计自细汉就知影，家己来自台湾，户籍登记出世的日期是土地坑翁某伪造的。伊大汉了，甲美国的养母第一遍来台湾，想要找家己的原生家庭。Knowing your roots helps you develop as a person. It's a hard thing to describe that sense of loss, but I've always wanted to feel that and just know where I come from. 看到同款是土地坑案件的被收养人找到原生家庭，魏慧茹也想要找回家己人生的拼图。即便也有早伊婴仔时阵的相片，去文主公拜拜做 DNA 检测，也佫甲后领变开，互大家看伊红本仔的记。I understand that they may not be alive still, or their circumstances, they may have moved, but that's why I said even if I don't meet my birth parents, my mother and father, I would still be interested in meeting anyone in my family. 呼吁政府能做更多的就是因为其实除了双网资讯中心，这是一个社工服务以外，其实非常的仰赖警察的机关的协助。郭慧茹讲，真想要见到亲生父母甲家族的成员，并且讲我爱你。伊讲就算无找到，即便来台湾。看到大家拢甲伊同款是东方人的面色啊，甲人互动学讲中文，这种感觉真赞。记者综合报道。